Omagena Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmatamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadantakam Vadantakam Vanchakapatarubhya Sakrapasandubhi Vacha Patitanam Bhavanibhya Vaishnavibhya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Garaha Shivasani Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So last Monday, 4 days ago, was the appearance of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. В этот понедельник, 4 дня назад, был день явления Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. So I wanted to discuss a little bit more about the glories of Srila Prabhupada. Я хотел немного поговорить о славе Шрилы Прабхупады. Now, amongst many Vaishnavas, we have different levels. We have Kanishta, Madhyam, and Uttama. Вайшнавов полно можно разделить на 3 уровня: Каништ, Мадхьям и Уттама. Yeah, the highest level of Madhyam is equivalent to the stage of Bhav. И Мадхьяма на своем высшем уровне, по сути дела, находится на уровне Бхавы. So beyond Bhav is Prem, and that's the beginning stage of Uttama Bhagavat. И выше Бхавы находится Према, и она знаменует собой начало Уттама Бхагавата. But this material body we have, it's explained by the Acharyas, cannot withhold Prem. Однако, как объясняют ачарьи, материальное тело не в состоянии выдержать прему. So these great souls, like Rupa and Raghunath, Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta, and Srila Prabhupada, although they're on the Prem stage, they act as if they're Madhyam Bhaktas. И именно поэтому такие великие души, как Рупа, Рагунат, Шрила Бхактивинода, Шрила Бхактисиддханта и Шрила Прабхупад, хотя они находятся на этой стадии премы, но они все же действуют на уровне, на платформе Мадхьяма. And the Madhyam is able to preach and relate to Kanishta Bhaktas and less advanced Madhyams. И Мадхьяма Бхакта тогда может проповедовать и иметь дело с Каништа Бхактами и также с другими Мадхьямами, которые ниже его уровня. So we accept Srila Prabhupada to be Nityasiddha, eternally liberated. И мы принимаем тот факт, что Шрила является Нитья-Сиддха, вечно освобожденная душа. Not only that, but a personal associate of Radha and Krishna. И не только это, но также, что он является личным спутником Рады и Кришны. The associates of Radha and Krishna can be Nityasiddha, Sadhanasiddha, or Kripasiddha. И спутники Рады и Кришны могут быть Нитья-Сиддхами, Садхана-Сиддхами или Крипа-Сиддхами. So we would accept Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda as Nityasiddhas. И мы считаем, что Шрила Прабхупад, Шрила Бхактисиддханта, Шрила Бхактивинода являются Нитья-Сиддхами. And Srila Bhaktisiddhanta has indicated secretly that his eternal Sarup is as a young gopi serving Radha and Krishna. И Шрила Бхактисиддханта в тайне писал о своей вечной форме, о сварупе, как о служанке Радхарани, как юной служанке Радхарани, Рады и Кришны. Srila Bhaktisiddhanta revealed this in a letter he wrote in 1921. И Шрила Бхактисиддханта писал об этом в письме в 1921 году. But Srila Bhaktivinoda Thakur went one step further and openly revealed his spiritual identity in his songs.
Шрила Бхактивинода Такур писал об этом открыто, писал о своей духовной личности в своих бхаджанах, в своих песнях. In Gita Mala, there's a section called Siddhalasi. В его произведении Гита Мала есть раздел, который называется Символа. And there are 10 songs, very intimate songs, where he's praying to Lalita, Radha and Krishna. И вот там есть 10 песен, в которых он очень возносит такие сокровенные молитвы и молится Лалите, Вишаке, Радхе и Кришне. And in one of those songs, he explains his spiritual name as a young gopi. И в одной из этих песен он называет свое духовное имя юной гопи. So Srila Prabhupada is in that same group. И Шрила Прабхупада относится к той же самой группе. Sometimes the question is asked, is Prabhupada Jiva Tattva or Shakti Tattva? Иногда возникает вопрос, относится ли Шрила Прабхупада к Джива Таттве или к Шакти Таттве. Jiva Tattva means living entity but empowered. So that's Shakti Vesh. Джива Таттва — это живое существо, но наделенное могуществом или полномочием, Шакти и Веш. And Shakti Tattva would mean an expansion of Radharani like Rupa Goswami. А Шакти Таттва — это относится к воплощению, к экспансии Шримати Радхарани, как Рупа. So obviously, revealing one's Sarup is the prerogative, or the, do you know what that word prerogative means? It's the prerogative of the associate. It's up to him to decide whether he wants to reveal or not. И вот этот факт того, раскрывать свою руку или не раскрывать, это уже решение является прерогативой самого спутника, самой этой личности. So through the practice of bhajan, Prabhupada's disciples will, at some point or another, realize Prabhupada's identity. И вот я думаю, что наступит момент, когда кто-то из учеников Шрилы Прабхупады в своем баджане сможет увидеть и осознать духовную личность, духовную сущность Прабхупады. It's not something that should be openly thrown around in general discussions. И, конечно же, об этом не следует просто так разговаривать или вот открыто обсуждать на разных дискуссиях. It's a very intimate thing which only more serious advanced devotees concern themselves about. Это очень сокровенная, личная вещь, которая могут вызывать такие очень глубокие, возвышенные цели. But what we do know is what Prabhupada has achieved in this material world. Но то, что мы действительно знаем, это то, чего Шрила Прабхупада достиг в этом материальном мире. So amongst many Vaishnavas, a few may become guru. И среди многих вайшнавов некоторые могут стать гуру. Amongst many gurus, one may become an acharya. Среди многих гуру кто-то может стать ачарьей. Then there's acharya with a small a and acharya with a capital A. И есть ачарьи, которые с маленькой буквы, есть ачарьи, которые с главной буквы. So Srila Prabhupada is the second one. И Шрила Прабхупада относится ко вторым. Acharya with capital A. Он ачарья с самой большой и главной буквы. So what is the main contribution of the acharya? Каков главный вклад ачарьи? The acharya takes eternal spiritual principles and presents them according to time, place and circumstance.
Ачарья берет вечные принципы, вечные духовные принципы и затем представляет их в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. The Acharya is fully conversant with the conclusion of the disciplic succession. Ачарья, он полностью обладает знанием, пониманием тех выводов и заключений, которые передает цепь ученической преемственности. And that Acharya presents these conclusions according to time and place. И затем, в соответствии с временем, местом и обстоятельствами, Ачарья уже доносит эти выводы и заключения. He doesn't compromise or weaken those principles, but presents them from the example of old wine in new bottle. Он не идет на компромисс с этими выводами и заключениями, он не меняет их, просто он представляет их, по сути дела, так как бы в новой упаковке. That example's a little strange, old wine in new bottle, because obviously we don't drink wine. Вот это можно увидеть на примере, привести на примере, как старое вино, которое разливают в новую бутылку. И этот пример, он, наверное, не самый подходящий, может выглядеть немного странно, поскольку мы так устраиваем, употребляем вино. But just as wine is intoxicating, so this message of Krishna consciousness intoxicates you. Однако этот пример приводится в связи с тем, что подобно тому, как вино, оно опьяняет, также и послание сознания Кришны также опьяняет человека. And I'll give an example of how Prabhupada changed something. И я приводил пример, как Прабхупада что-то мог изменить. First of all, he started accepting devotees in European and American bodies. Первое, это то, что он начал принимать ученики, преданных, у которых были европейские, американские тела. Then another example is he allowed ladies to stay in the temple. Затем он разрешил женщинам жить в храмах. He even allowed ladies to perform puja on the altar. Он даже разрешил женщинам проводить пуджу на алтаре. So Prabhupada introduced book distribution, distributing books on the streets. Также Шрила Прабхупада начал распространение книг на улицах. He encouraged us to publish books, and Bhagavad Gita is in perhaps 20 or 30 different languages. И он вдохновлял нас также издавать Бхагавад-гиту, может быть, на 20-30 разных языках. Prabhupada instituted this thing called Food for Life. Шрила Прабхупада начал такое вот движение, которое называется Food for Life. Yeah. So the Acharya is not a person who's frozen in time. Ачарья это не просто эта личность, которая как бы заморожена во времени. Like you may find the archaeologists find a frozen body, frozen in ice. Как вот, например, археологи могут находить какое-то тело, замерзшее во льду. I think in Siberia, different elephants, they call them mammoths, have been found frozen in ice. Я думаю, как вот в Сибири возможно, находят мамонтов, которые замерзли во льду. So the Acharya is not frozen in time. И Ачарья, он не является замерзшим во времени. Rupa Goswami, Bhaktivinoda, Srila Prabhupada, they are Acharyas and they're still present with us. Шрила Бхактивинода Тхакур, Рупа Рагунат, Шрила Прабхупада являются ачарьями, но они присутствуют вместе с нами прямо сейчас, в это время. Acharyas on this level are Savagya.
И ачари на этом уровне являются сарваги. What does Sarvagya mean? Что означает сарвагия? Sarvagya means one who knows past, present, and future. Сарвагия — это тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее. So only very elevated devotees are Sarvagya. И сарваги являются только лишь возвышенные преданные. And Prabhupada is Sarvagya. He knows past, present, and future. Прабхупада является сарваги, который знает прошлое, настоящее и будущее. And the legacy of these acharyas is a legacy of love, not law. И вот, наследие, которое передают эти ачарьи, это наследие любви, а не просто закона. What they're leaving behind is called a legacy, is one of love, but not law. И то, что они оставляют после себя, это наследие любви, любовь, а не просто сухую букву закона. So what is the nature of that love? И в чем же природа этой любви? Spontaneous devotional service. Это спонтанное преданное служение. In the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 4, text 16. В читании Чаритамрите в Ади-Лиле, 4 главе, 16 тексте, It is mentioned Sri Chaitanya Mahaprabhu came to taste prema ras. там пишется, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы ощутить вкус према рас. Radhika Bhav Prabhu Loke Pracharan, and he came to teach the spontaneous love. Ragamag Bhakti Loke Pracharan. И он пришел к тому, чтобы научить Рага-маргу, спонтанной любви. Yeah, the actual Bengali is Ragamag Bhakti Loke Pracharan. So, Вот так это звучит на бенгале. Ragamag, Mag means the path of rag or spontaneous devotional service. Рага-марг — это путь, и рага — это путь спонтанного преданного служения. And Loke means the world. И локе означает весь мир. Ragamag Bhakti Loke Pracharan. Pracharan means to preach, to give to others. Прачаран означает проповедовать, давать другим. But of course, Raganuga Bhakti is not preached. It's sort of like given confidentially. Конечно же, рага бхакти — это не то, чтобы его проповедуют открыто, его передают из сердца в сердце сокровенно. So that verse, Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 4, text 16, И вот об этом пишется в читании Чаритамрити в Ади-Лиле, в 4 главе, в 16 тексте. Prema ras niyasa karite asvadam. Asvadam means to taste. Асвадан означает вкус. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came to taste prema ras, Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы ощутить вкус према расы, particularly Madhurya ras. особенности Мадхурья расы. And then the next line, Ragamag Bhakti Loke Pracharan. И следующая строка звучит так: Рага-марг Bhakti Loke Pracharan. And then Parama Karuna Rasika Seka. Therefore Krishna has two names. Вот у Кришны есть два имени. Rajasheka, he's the king of persons that taste ras. Раджашекар, то есть царь тех личностей, кто царь среди тех, кто вкушает расу. Rajasheka Krishna Parama Karuna.
he's supremely merciful. И Парамакаруна, он ну, самый милостивый. So that same mercy that Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give, Srila Prabhupada is giving. И вот ту же самую милость, которую пришел раздавать Шри Чайтанья Махапрабху, давал Шрила Прабхупада. Raga Mag Bhakti Loke. To the world, he's giving Raga Mag. Он давал всему миру Рага Марг. But before Raga Mag comes Vaidhi Mag. Но до уровня Рага Марга идет уровень Вайди Марга. And Vaidhi Mag means rules and regulations or law. И Вайди Марг это уровень правил и предписаний, уровень закона. So Prabhupada ultimately, his legacy is one of love, spontaneous love, but he's also giving law. И хотя наследием Шрилы Прабхупады была любовь, тем не менее в этом всем есть также и закон, правила и предписания. For example, Prabhupada, before initiating his disciples, there was a stipulation or a law where you had to wait 1 year. Так вот, например, перед тем, как да, все, было правило, что было дать один год. Yeah, law means no meat, no fish, no eggs, no intoxication, no gambling, no illicit sex. Также закон означает, что мы следуем 4 регулирующим принципам. The law has to be there because we're dealing with Kanishta Bhaktas. И, конечно же, закон, правила, предписания должны присутствовать, потому что мы имеем дело с Каништа Бхактами. Just like in a classroom, there are many students and there's the teacher. Как в классе могут присутствовать множество студентов и учитель. Now some of the students are good and some of the students are naughty. И кто-то из студентов послушен и прилежен, а кто-то не хочет учиться, не слушается. So in the corner of the classroom is a stick. И там в углу этой классной комнаты стоит палка. And when some of the students are naughty, the teacher, he points towards the stick. И если кто-то из учеников балуется, то учитель тогда может указывать на эту палку. So the stick means rules and regulations. И эта палка – это правила и предписания. It is what we call the legacy of the law. И это то, что мы называем наследием такого закона. But for the good student who behaves himself and is very respectful to the teacher, he doesn't need the stick. Однако, по отношению к тем студентам, кто хорошо себя ведет, хорошо учится и уважает учителя, учителю не нужна эта палка. So within a big international organization where there are many Kanishta Bhaktas, there has to be check and balance. И, конечно же, в очень большом международном обществе, где полно, конечно, бхакт, должны быть правила, предписания, какие-то ограничения. So check and balance means the laws. И должны быть какие-то законы. And this protects the purity of the mission, especially from being compromised. И это защищает общество, защищает чистоту общества. But the real gift that Prabhupada came to give us was spontaneous love of God. Но, конечно же, настоящий, главный дар, который пришел Прабхупада чтобы дать нам, это спонтанная любовь. In Vaikuntha, the love they have for Narayan is reverential. На Вайкунтхе любовь, которая теперь к Нараяне, является такой почтительной любовью. And above Vaikuntha, in Ayodhya,
it is still reverential. И даже если взять выше, Вайкунтхи, это йодья, все равно любовь там имеет примесь такой почтительной любви. And even in Dwarka, where there is more sweetness, it is still primarily reverential. И даже в Двараке, где уже присутствует какая-то сладость, все равно любовь носит такой вот характер величия. We call it Aishvarya Gyan. Это называется словом Айшвария Гьян. The devotee is aware of Krishna's or God's opulence, Aishvarya, and Gyan has knowledge of his supremacy. Вот Айшвария, Гьяна, это означает, что на этих планетах преданный, он обладает знанием о том, что Кришна является верховной личностью Бога, он знает о его превосходстве. But in Vrindavan, the cowherd boys and Mother Yasoda and the gopis have no knowledge that Krishna is Swayam Bhagavan. Однако в Вриндаване мальчики-пастушки, мама Яшода и Гопи, они не обладают знанием того, что Кришна является своим Бхагаваном. And their Aishvarya, or reverence for Krishna, is overpowered with Madhurya Ras. Вот эта Айшвария, их Айшвария, она покрывается Мадхурья Рас. Madhurya Ras meaning the last three rasas, Sakhya, Vatsalya and Madhurya. Мадхурья Раса включается, в это слово включаются три расы. Ватсалия, Сакья, Ватсалия и Мадхурья. So Srila Prabhupada, as a representative of Bhaktivinoda and Rupa Goswami, is giving us this legacy of love. И Шрила Прабхупада, как представитель Рупы Рагунатха, Шрила Бхактивинода, он дает нам это наследие любви. And his heart is flowing with nectar. И его сердце наполнено нектаром. So the heart of the Acharya is flowing with these pastimes of Krishna. И сердце Ачарьи, оно течет в соответствии с разнообразными играми Кришны. Just like the Ganges is flowing from the Himalayas into the Bay of Bengal. Подобно тому, как река Ганга течет из Гималаев до Бенгальского залива. But at the same time, and this is inconceivable, the Acharya's heart is breaking when he sees the conditioned soul suffering. И в то же самое время, как вот это не трудно представить или сравнить, что сердце Ачарьи, оно раскалывается на части, когда он видит страдания духовной души. When I say the same time, I don't mean simultaneously. Когда я говорю в то же самое время, я не имею в виду одновременно. On separate times, it's melting with Krishna's pastimes, but other times, the heart of the Acharya is feeling compassion. То есть иногда сердце Ачарьи, оно тает и наполняется нектаром игр Кришны, а бывает время, когда оно сжимается, и в нем проявляется это сострадание. And Rupa Goswami has explained compassion means you cannot bear to see the suffering of others. Как объясняет Шрила Рупа Госвами, страдание это то, когда мы не можем спокойно смотреть на страдания других людей. Obviously, these two emotions, you can't feel them simultaneously. Конечно же, одновременно невозможно испытывать две эти разные эмоции. In other words, if Prabhupada is thinking of pastimes of Radha and Krishna, there are certain vibhavs and certain sanchari bhavs. Когда Шрила Прабхупада он думает об играх Радхи и Кришны, в его сердце появляются разные вибхавы и разные санчари бхавы. There's 33 sanchari bhavs. Есть 33 санчари бхавы. But if Prabhupada is thinking of compassion for the fallen souls, again, it's different sanchari bhavs.
Когда Шрила Прабхупада думает о падшем положении духовных душ, его сердце сжимается, то это уже другие самчари бхавы. So it is said Vasudev Dutt's heart was breaking out of compassion for the fallen souls. Вот так описывалось, что сердце Васудева Датты, оно сжималось от сострадания к положению духовных душ. Jivera, Dukkha, Dukhi, Mora, Hridaya, Bidera. Hridaya means heart, and Bidera means to break. Видая означает сердце, Бидера означает то, что оно сжималось или дословно, буквально раскалывалось. So when Vasudev Dutt saw the jivas, Jivera, Dukkha, Dukhi, to see the suffering, И когда Васудева Датта видел вот эти страдания живых существ, Mora, Hridaya, Bidera, his heart was breaking. его сердце очень сильно сжималось, раскалывалось. We can also see the same example in the statements of Srila Gaur Govinda Maharaj. Также можно видеть подобный пример в том, что говорил Шрила Гаур Говинда Махарадж. He would say the Vaishnav's heart is bleeding when he sees the suffering of the conditioned souls. Он говорил, что когда Вайшнав видит положение духовных душ, его сердце обливается кровью. So that word breaking, the heart is breaking or the heart is bleeding, it's the same thing. И вот то, да, говорится сердце, что оно либо раскалывается на части или обливается кровью, это одно и то же. So Srila Prabhupada is in that same, he's experiencing those same emotions. Шрила Прабхупада, он испытывал те же самые эмоции. And therefore he preached all over this earth planet. И поэтому он проповедовал по всей планете Земля. It's also described in that same section of Vasudev Dutt. Также вот в этом самом разделе про Васудева Датту описывается. This is Madhya Lila, chapter 15, text 160 onwards. И это описывается в Мадхья Лиле, читаем Чайтанья с 160 текста. Yeah, text 166. Текст 166. Lord Chaitanya tells Vasudev Dutt, Господь Чайтанья говорит о Васудева Датте. whatever a pure devotee wants, Krishna doubtlessly grants. Все, чего бы ни пожелал чистый преданный, все это Кришна вне всякого сомнения дарует. Krishna has no other business than satisfying the desires of his pure devotees. У Кришны нет других занятий, кроме как выполнять желания своих чистых преданных. And the Bengali, Brichya Vancha. На Бенгале это звучит так. Brichya Vancha Nahi Arya Kritya. No other business than satisfying the desires of his pure devotees. Ну, то есть нет другого дела, нет других занятий у Кришны, чем как исполнять желания его чистых преданных. So Lord Chaitanya, Lord Krishna is satisfying Prabhupada's desire and allowing this ISKCON movement to spread. И Господь Чайтанья и Господь Кришна исполняют желания Шрилы Прабхупады и позволяют обществу ИСККОН расти и шириться. We should always consider ourselves to be the servants of Prabhupada. И нам всегда нужно считать себя слугами Прабхупады. And Srila Bhaktisiddhanta has said that a madhyam should see himself or herself as the right hand of the Uttama. И также Шрила Бхактисиданта писал, что Мадхьям, он считает себя ближайшим помощником Уттамы. So Prabhupada is the Uttama, and his disciples and grand disciples see themselves as his anga or limbs. И Шрила Прабхупада является таким Уттама Бхагаватой, и его ученики, ученики его учеников считают себя его частями его тела. And then there's a nice statement
from a Vaishnava poet called Devaki Nandan. И есть замечательное высказывание, которое произнес вайшнавский поэт Девакинанда. Devaki Nandan wrote Vaishnava Vandana. Он написал Вайшнава Вандана. And I've understood that previously Devaki Nandan was Gopal Chakravarti. И до этого, как я понимаю, он был Гопал Чакраварти. He's the person who offended Shrivas and consequently got leprosy. Он был той личностью, которая оскорбила Шиваса и после этого заболела проказой. Then Shrivas forgave him and he became a devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда Шивас простил его, он стал преданным Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. So in his Vaishnava Vandana, Devaki Nandan says the following. И в своей Вайшнава Вандане он говорит следующее. That each and every one of the associates of Gauranga can liberate an entire universe. Что каждый из спутников Господа Гауранги способен освободить всю Вселенную. Not just everyone on the earth, but the Brahmanda. Brahmanda means universe. Не просто только всех живущих на Земле, но также всю Брахманду. Брахманду означает Вселенную. Yeah. What's the verse? Brahmanda tarite shakti dara jana jana. So each and every one of the associates of Lord Chaitanya can liberate everyone in this universe. Там говорится, что каждый из спутников Господа Чайтаньи может освободить всю Вселенную. Not just Ukraine or South Africa or America or this earth planet, but Brahmanda, I said, means universe. Не просто только Украину или Америку, или Южную Африку, или даже всю планету Земля. Нет, я говорю всю Вселенную. So Srila Prabhupada is an eternal associate of Radha and Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Шрила Прабхупада является вечным спутником Рады и Кришны, и спутником Шри Чайтаньи Махапрабху. So is Srila Bhaktisiddhanta, Gokishore, Bhaktivinod, Jagannath Das Babaji. They're all in the same group. И все они, Шрила Бхактивинод Такур, Шрила Джаганнат Бабаджи и другие, все они являются в одной группе, все они являются в одной группе. They're in the group of Rupa Goswami, therefore they're called Rupanugas. Они относятся к группе Рупы Госвами, и поэтому их называют Рупанугами. Brahmanda Tarite Shakti. They have the Shakti. Prabhupada has the Shakti to liberate everyone in this universe. И поэтому у Шрилы Прабхупады есть шакти, он обладает таким шакти, чтобы освободить каждого человека в этой вселенной. And Prabhupada's heart is the ISKCON movement. И сердцем Шрилы Прабхупады является движение ИСККОН. And the ISKCON movement is Prabhupada's body. И также движение ИСККОН является телом Шрилы Прабхупады. Therefore, we have to work together in a cooperative spirit and serve Prabhupada's mission. Поэтому нам нужно всем вместе сотрудничать таким образом, чтобы выполнять миссию Шрилы Прабхупады, нести его дух. So I pray on the auspicious appearance day of Srila Prabhupada Поэтому я молюсь в этот благоприятный день явления Шрилы Прабхупады, that all the direct disciples and grand disciples can become empowered. чтобы ученики Шрилы Прабхупады и ученики его учеников получили все полномочия. It's called Shakti Sanchariya. Shakti Sancharana or Shakti Sanchariya. Sanchariya, to become empowered. Чтобы они получили все шакти, чтобы они получили эти полномочия. To cooperate together and work under the GBC to fulfill Prabhupada's desire. Чтобы все ученики могли сотрудничать и
служить под руководством BBC и выполнить желание Шрила Прабхупады. We also humbly pray that associates of Lord Chaitanya can appear within ISKCON. Также я смиренно молюсь о том, чтобы спутники Шри Чайтаньи являлись внутри ИСККОН. Like Raghunandana Vasu, he is Pradyumna. Так вот, Рагунандана Васа, он является Праdyumna. Or Virabhadra, the son of Nityananda, he is Shirodakshaya Vishnu. Или Вирабхадра, сын Господа Нитянанда, он является воплощением Шрадакашая Вишну. Or perhaps Vakishvara Pandit can appear. Или, может быть, может явиться Вакрешвара Пандит. He is Aniruddha. Он Анирудха. Or we pray that Mukunda Das can appear. Или чтобы явился Мукунда Дас. He is from Kandavas, and he was the doctor. Он был врачом Кандавас. And he's an incarnation of Brinda Devi. Он является воплощением Вриндадеви. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bol.